তা তার আগে আমি বলে নিই যে আজকে আমাদের মধ্যে ক্ল্যারিস আছে এবং মিরামা আছে, ইউএসএ থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে তারা এসছে। তো তাদের জন্য একটু ইংলিশে বলবো, বাকিটা কিন্তু বাংলাতেই বলবো। সো ফর ইউ মিরামা, আই উইল বি স্পিকিং ইংলিশ in between, though my majority of the time I will be speaking in Bengali because they are all from this place, you know. So, but I will of course speak in English at times. Okay. So the subject what we are reading today is from the Gospel of Sri Ramakrishna, and the portion from where we will read is the treatment of the Atman in the hospital of God. Okay. So normally you see Atman is saying something which is beyond change, which is unchangeable, intangible, immutable. So it cannot be treated. Because if it is treated, it becomes changeable. It becomes tangible. But then what does it mean that the treatment of Atman in the hospital of God, that means the treatment of my mind. Atman is unchangeable and, as I said, intangible, so you cannot treat it. Here, Atman refers to the mind of the aspirant. Okay? So we are all in the hospital of God. We are all in the hospital of God. তা আজকে যে জায়গাটা পড়ছে সেটা হচ্ছে 28শে নভেম্বর 1883 খ্রিস্টাব্দ। ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে গেছেন এবং কেশবকে দেখবার জন্য ঠাকুর উদ্গ্রীব, ছটফট করছেন। ঠাকুরকে বসানো হয়েছে এবং কেশবের তখন খুব অসুখ, এই অসুখেই তিনি মারা যান লাস্ট অফ অল দেহরাতে। তা ঠাকুর মানে ছটফট করছেন যে কেশবকে দেখবেন, আর কেশবের যারা শিষ্য ছিল তারা বারবার ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, একটু বলছে বসুন, উনি এখনই আসবেন। তো ঠাকুরের আর তর্স হয়েছে না, সে কেশবকে দেখবার জন্য ছটফট করছে। তা ঠিক এরকম ভাবে কথা বলতে বলতে এমন সময় কেশব এসছে। কেশব এসেই কেশব জোরে জোরে বলছে, আমি এসেছি। বলে ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুরের পাশে বসেছেন এবং কেশবের সাথে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কথোপকথন হচ্ছে। The incident which I am referring here is Sri Ramakrishna used to go to the house of the devotees in Kolkata. He used to live in Dakshineshwar, where he will be going tomorrow, I think. Yeah. So, and most of his devotees used to live in the central part of Kolkata, which is now the North Kolkata, we say. North Kolkata and South Kolkata. But South Kolkata is newly built, comparatively. It's relatively new. Then the main Kolkata, which is the old Kolkata, that is actually now what we know as North Kolkata. So he went to one of his devotees' house, whose name was Keshav Chandra Sri. He was very famous. He was in the Brahmo Samaj. That was a very renowned organization during that time. So, and Keshav Chandra Sen was a very, he was a stalwart in that organization during that time, but he was suffering, and that was very fatal. Later on he left his body, he died due to that suffering. And Sri Ramakrishna used to love him very much. And on this particular day, that is the 28th of November 1883, so you can understand it's like 150 years, almost 150 years, 140 years back. So he went to the house of the residents of Keshav Chandra Sen, and he was taking rest there. And Sri Ramakrishna was feeling restless because he could not see Keshav. So he was time and again telling to his devotees
the devotees of Keshav Chandrasekhar, that where is he, where is he? And the devotees tried to console him, he will be coming, he is taking rest, just wait for some time, he will be coming. And they began to talk to him, but Sri Ramakrishna was nevertheless, he was restless. And after some time, Keshav came and he loudly said that I have come, I have come. And he got hold of Sri Ramakrishna's hand and he sat beside Sri Ramakrishna, and then the two of them were having conversations. Okay. তো এরকমই কথা হতে হতে ঠাকুরের সাথে কেশবের কথা হতে হতে এক জায়গায় কথা পড়লো। তখন শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ কেশবের প্রতি সহাস্যে, তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে, শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওই রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি বড় বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ওমা, খানিকক্ষণ পরে দেখি কিনারার উপর জল ধপাস ধপাস করছে আর তোলপাড় করে দিচ্ছে, হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কি বলছে? যে কেশবের যে এই অবস্থা, ঠাকুর বলছে এর একটা মানে আছে। কেন হয়েছে? বলছে কারণ তোমার এই শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে। কেশবের শরীরের মধ্যে দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, এবং এই যে ভাবগুলো যখন হয় তখন শরীর বুঝতে পারে না, মন বুঝতে পারে না, কারণ যখন সে উঁচুতে ওঠে তখন সে উঁচুতেই উঠতে থাকে। উঁচুতে ওঠার পর যখন সে নামা শুরু করে তখন সে বোঝে কতটা উঠেছিল। যেমন আমরা ফ্লাইটে যখন যাই, প্লেনটা যখন টেক অফ করলো, টেক অফ করে যখন উপরে উঠতে থাকে তখন বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ উপরে ওঠার পরে যখন নিচেটা দেখি দেখা যায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, আবার ছোট্ট ছোট্ট সব জিনিস। তারপরে যখন ল্যান্ডিং করতে শুরু করলো তখন জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বড় হলো। তারপরে একটা সময় যখন মাটিতে ছুলো প্লেনটা তখন বুঝি যে কত উঁচুতে ছিলাম, যে এত বড় বড় ঘর বাড়িগুলো ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো জিনিসের মতো লাগছিল, বোঝাই যাচ্ছিল না ঘর না বাড়ি না কি। নামার পরে বোঝা যায় যে কত উঁচুতে উঠেছি। ঠিক সেইভাবেই যখন ভাব হয় তখন কি হয়, এই শরীর মন অনেক উচ্চ অবস্থা হয়ে যায়। এই শরীর মনে তখন বোঝা যায় না, যখন এই মন নামে, নামার পর তখন বোঝা যায় যে কত উঁচুতে উঠেছে। যেমন ভগবানের মধ্যে দিয়ে আমরা যে ভাবগুলো দেখি, বা আমরা শুধু একটু চিন্তা যদি করি যে যেমন কেশবের শরীর খারাপ, ঠাকুর বলছে কেন তোমার মধ্যে দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে। যদি তাই হয় তাহলে ঠাকুরের কি অবস্থা, যার মধ্যে দিয়ে এক একটা বিরাট বিরাট ভাব চলে গেছে, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যার মধ্যে মহাভাব হয়েছে, তার কি অবস্থা হতে পারে। তাই কেশবকে বলছে তোমার মধ্যে দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে তাই এই অবস্থা, কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে দিয়ে মহাভাব চলে গেছে, তার অবস্থা আরো আরো মারাত্মক, তার অবস্থা আরো মারাত্মক। ভগবানেরও ঠিক যেমন যখন এই ভাবগুলো হয়, এক একদিন আমরা দেখি যখন এই ভাবগুলো হয় তখন কি হয়, যে উঁচুতে যখন উঠতে থাকে তখন তো উঠছে উঁচুতে, তখন বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যখন সে নামে, নামার পরে সে বলে যে এখন বুঝতে পারছি যে কতটা উঁচুতে উঠেছিলাম, কেন হয়তো সারা রাত ঘুমাতে পারছে না। মন যখন খুব উঁচুতে ওঠে তখন রাত্রিবেলায় ঘুম হয় না, কেন বডি মন প্রচন্ড উঁচুতে উঠে থাকলে তখন আর ঘুম আর সমাধি এগুলো আলাদা বলে তখন কোনো কিছু বোঝা যায় না। তাই ঠাকুর কেশবকে এই কথা বলছেন, তাহলে আমরা একটু তাহলে আন্দাজ করি যে ঠাকুরের কি অবস্থা হয়েছে এবং ভগবানের কি অবস্থা হয়। এবং এতে কিন্তু যার হয় এই ভাব তাকে কেন্দ্র করে তখন একটা তোলপাড় হয়, তখন তাকে কেন্দ্র করে একটা তোলপাড় হয়েছে, হুলস্থুল হয়েছে।
তখন তার কাছে যারা আসে তাদেরও কারোর মধ্যে ভাব হয়, কারোর মধ্যে বা ধ্যান হয়ে গেল, কেউ আত্মস্থ হলো, কেউ বা সমাধিস্থ হয়ে গেল তার এই ভাব হওয়ার জন্য। কিন্তু একটা জিনিস জানতে হবে, এর ফলে কিন্তু তার শরীর এবং মন দুটোই, এই ঠাকুর বলছেন মাঝে মাঝে কি দেখি, হয়তো নদীর কিছুটা ধপাস করে পড়ে গেল, মানে পাড় একটু ভেঙে গেল, মানে যখনই এই ভাব হয় বা যখনই সমাধিস্থ হয় তখনই কিন্তু তার শরীর এবং মন একটু একটু ভাঙবে, তখন কিন্তু ভাঙবে তার শরীর। এই জন্য যখন ঠাকুরের শেষ অবস্থা, তখন ডাক্তার এসে বলছে যে ওনার সমাধি হওয়া ঠিক না। উনি বিজ্ঞান মতে ঠিকই বলেছেন, কেন যত সমাধিস্থ হবে তত তার আরো শরীর শেষের দিকে যাবে, কিন্তু সমাধি যখন হওয়ার তখন হবেই, তখন কি সে বিজ্ঞান মানবে? যখন সমাধি হওয়ার তখন সে হবেই, তখন সে কোনো কিছু মেনে হবে না, কোনো নিয়ম মেনে সমাধি হয়, কোনো নিয়ম মেনে কেউ আত্মস্থ বা ধ্যানস্থ হয়, যখন হয় তখন হয়। তাই ঠাকুর বলছে যে তোমার যে এরকম অসুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওই রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত, এই যে বলছে অনেক দিন পরে শরীরে আঘাতটা লাগে, কেন? শরীরের উপর দিয়ে যেতেই হয়। Now you are telling me again and again that why do they suffer? The spiritual persons, why do they suffer? You are telling me why Bhagavan is suffering like this. He has physical pains, physical sufferings. Why so? Now here, Sri Ramakrishna is telling to Keshav that you are suffering, this has a meaning. Why? Because so many high tides of spirituality has gone through your mind and your body. They affect your mind and body. So, Keshav Chandra Sen was not very high spiritual stalwart, like Sri Ramakrishna. But for him, Sri Ramakrishna is telling, you are suffering because of this, because of the high types of spirituality that have gone through your body and mind. And then we can just understand what happens with persons like Sri Ramakrishna who are God incarnates. When types of spirituality, high types of spirituality go through their body, what can happen? And that is why they suffer. Because it has reactions on your body and your mind. It breaks away your body and your mind, bit by bit. And Sri Ramakrishna gives a very beautiful metaphor here, that in the Ganga, Sri Ramakrishna tells that in the Ganga sometimes I see big ships going. They sail, they go. And nothing is happening, it's okay. But after some time, what do we see? That on the banks, the waves are created and they are making noise. Why? It is not because of the waves, but of the ship. And maybe at times a bit of the bank breaks away and falls into the river. That is the thing. When such high tides of spirituality, what is the meaning of the ship? High tides of spirituality. When they go through your body and mind, you cannot understand at that very moment. But later on, but I'm not talking about ourselves. I'm talking about persons like Sri Ramakrishna, persons like Bhagavan, who are God incarnates. When spirituality and high tides of spirituality play through them, then many things happen. Many wondrous things happen. The devotees who come to him during that time, that particular moment, they go into deep meditation, deep contemplation. Maybe someone has self-realization or God realization. So wonderful things happen in this field of spirituality then. But for that, they have to pay the price. Because at times, as Sri Ramakrishna says, that a bit of the bank breaks and falls into the river. So when types of spirituality are tremendously high, then
some of their body breaks, some of their mind breaks. And that is why they are not so worried about that. They know this. And they lovingly do it. They do it lovingly. They know that because, as Bhagavan was telling today, just after, before a few, like half an hour ago when he was speaking, that you have to die. Every one of us. Even anything which is born is bound to die. That is the law of nature. Anything which is born is bound to die. So, wherever you go, if you are under the treatment of the best doctor in the world, still you have to die, isn't it? Even he cannot make you escape death. No. He can ensure you that you live some more time. But he cannot make you immortal in that way. So when you have to die for a good cause. You can die just by sitting in your room every day, watching the TV, thinking this and that. Then also you will die. And you can also die working for people. That is what Swami Vivekananda said beautifully, that it is better to wear out than to rust out. So that is better, to wear out than to rust out. So now if you ask me, then why do they do that? What you were asking me downstairs, that why do they do that? They do that willingly because they know that I have to go. But before going, if I can do something good for someone. And this is the best help that one can do, the spiritual help. That is the highest help. Providing food to someone, that is also a help. Giving education, free education to someone, that is also a help. Providing medicines and other things, that's also a help. But the best help is the spiritual help, because it destroys the ignorance of your heart which has been there for thousands and thousands of years. Your ignorance is destroyed. And then, once it is destroyed, you do not need any other support. But if you give someone money, he will again need it after some days. But once the ignorance is gone, the ignorance does not come back. So that's the greatest help. And that is why such spiritual stalwarts, they do the best thing that is possible on this earth to develop someone spiritually, to help someone spiritually, or to liberate someone from the grip of ignorance. That is the highest work that they do. But in lieu of that, they have to accept that suffering. There is no way. That is also the law of nature. Okay. তো বলছে যে যখন ভাব হয় তখন বোঝা যায় না, অনেক পরে শরীরে এসে ওটা ধাক্কা দেয়। যেমন বলছে গঙ্গায় অনেক বড় বড় জাহাজ যেতে দেখেছে, ঠাকুর বলছেন অনেক বড় বড় জাহাজ যেতে দেখেছি, কিছুই দেখলাম চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে কি দেখছি, ঘাটে পাড়ে দেখছি কি বিরাট বিরাট ঢেউ ছলাৎ করছে। তখন আবার অনেক সময় ঢেউ যদি খুব বড় হয় বা শক্তিশালী হয়, তখন হয়তো পাড়ের কিছুটা মাটি সে ভেঙে নিল। তাই এই যে ভাবগুলো হয়, এটাতে আমাদের শরীরে ভগবানের মধ্যে এক একদিন একটা ভাব হয়, তখন তোলপাড় হয়ে যায়। যে তাকে ছুটছে আমরা জানি, সেই 23শে ফেব্রুয়ারির যে ঘটনা, যে তাকে ছুটছে বা তিনি যাকে রং দিয়ে ছুটছেন, তারাই আত্মস্থ সমাধিস্থ হচ্ছে, বা এরকম আরো আমরা এখানেও দেখেছি, অন্যত্র দেখেছি, এরকম বহুবার বহু জায়গায় হয়েছে। এতে তার সাথে যারা থাকে, তার যারা সঙ্গী, তার যারা পার্শ্বদ বা তার যারা ভক্ত, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে কিন্তু দামটা দিতে হয়। কেন? ওই যে বলছে যে ওমা খানিকক্ষণ পরে দেখি কিনারার উপর জল ধপাস ধপাস করছে আর তোলপাড় করে দিচ্ছে, হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল।
এই তার শরীর মন ভাঙতে থাকে, কিন্তু কোনো উপায় নেই, কাউকে না কাউকে দামটা দিতেই হবে। এটাও প্রকৃতির নিয়ম। এই যে ভগবান মানবে কষ্ট পায়, তখন নিজেই বলে দেখ আমি তো কষ্ট পাবই, এতগুলো ঘর বাড়ি ভেঙেছি এমনি এমনি। হ্যাঁ, একটা ছেলেকে একটা ঘরের থেকে বের করা মানে তো সেই ছেলেটার পেছনে মায়ের বাবার অনেক স্বপ্ন থাকে, অনেক কিছু থাকে, কিন্তু কিছু করার নেই, যার যেটা হওয়ার তার সেটা হবে, কিছু করার। এবং যার জন্য প্রথম প্রথম যখন 56B-তে ভগবান যখন সেই রেলওয়ে কোয়ার্টারে, তখন চারিদিকে রটে গেছিল যে উনি সব ছেলেদের মাথা খারাপ করছে। সে একই জিনিস, ঠাকুরের সময় একই করেছে। ঠাকুরের ভক্তকে তার মা বলছে যে উনি সব ছেলেগুলোর এরকম মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন সেই ভক্ত বলল, মা তিনি যদি আরো কিছু ছেলের মাথা নষ্ট করে। কিন্তু এখন কি আমরা বলি তিনি ছেলের মাথা নষ্ট করেছেন? এখন আর ভগবানকে কেউ বলে না, বরঞ্চ ভগবানের কাছে এসে দিয়ে যাচ্ছে, আমার ছেলেকে আপনার হাতে দিলাম, আমার মেয়েকে আপনার হাতে দিলাম। এবং তারা যে লাইফটা লিড করছে সেই লাইফটা অনেক উন্নত ধরনের, তাই না? নিজের খেয়ে পড়ে স্বামী স্ত্রী চিন্তা করতে করতে শেষ হয়ে যাওয়া আর মানুষের জন্য কিছু করে শেষ হওয়া, দুটোর মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ, অনেক তফাৎ। এই সেদিনকে সঞ্জীবকে বলছিলাম, এই যেদিন এই বস্ত্র বিতরণের জন্য শাড়ি কিনতে গেলাম, প্রায় বেশ কিছু, প্রায় 300 মতো শাড়ি এলো। আমি বললাম যে সঞ্জীব, ভগবান শুরু করেছিল আমাকে যখন প্রথম বললো কিছু করতে, 75 পয়সা দামের সিঙ্গারা ছিল, তখন আমার মনে আছে সিঙ্গারার দাম ছিল 75 পয়সা, 1 টাকা। সেই দিয়ে শুরু করেছিলাম, 2টো সিঙ্গারা দিয়ে। আর সেদিনকে শাড়ি কিনলাম শুধু 85,000 টাকা। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে কেন? যেহেতু রাস্তায় বেরিয়েছি, মানুষ বিশ্বাস করে দিচ্ছে। এই যদি ঘর সংসার কেউ করে, সে যদি চায় তাকে দেবে না, তাকে দেবে। এখানেই হচ্ছে ভালো। এই জন্যই বলছে যে মানুষের জন্য কিছু করে, এবং ভগবান যে কাজটা করে চলেছে এটা হচ্ছে এটাই, এই মানুষ বানানোর কাজ, যারা কাজ করছে মানুষের। আজকে চারিদিকে এই বেদান্তের কথা হচ্ছে, চারিদিকে এই বেদান্তের কথা চলছে, চারিদিকে আজকে মানুষ জানতে পারছে বেদান্তের কথা। তারা আসছে এখানে ছুটে ছুটে, কারো না কারো কাছ থেকে খবর পেয়ে। আজকেও ঘর ভর্তি লোক, প্রত্যেকেই কারো না কারো কাছ থেকে খবর পেয়েছে। তাই আজকে কিন্তু ভগবান একা শুরু করেছিলেন, একা বলতেন, আর এখন চারিদিকে বলা বলি শুরু করেছে। এখন কিন্তু আর কেউ বলে না আজকের থেকে 30 বছর আগে যেটা বলতো, যে উনি ছেলে মেয়েদের মাথা কাটছে। কেন? দেখছে যে না, যা করেছে ঠিক করেছে। কিন্তু ভগবান মাঝে মাঝে বলে আমার কষ্ট কি এমনি এমনি? কেন? আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেছি। প্রকৃতির নিয়ম ছিল যে এদেরকে সবার মতন করে চালাবে, কিন্তু তিনি বলছে বাঘের মুখের থেকে বাঘের বাচ্চাকে উঠিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা। তো দাম তো তাকে দিতে হবে, এবং কঠিন। এই দাম দেওয়াটা খুব কঠিন। কুড়ে ঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে চুরে দেয়। ভাব হস্তি দেহ ঘরে প্রবেশ করে আর ভাব হস্তি দেহ ঘরে প্রবেশ করে আর তোলপাড় করে। বলছে কি, একটা কুড়ে ঘরের মধ্যে যদি একটা হাতি ঢোকে, তাহলে তার অবস্থাটা কি হয়? সেই কুড়ে ঘরের আর কোনো কিছু, কোনো চিহ্নই থাকে না, শুধু বোঝা যাবে যে কোনো সময় ওখানে একটা কুড়ে ঘর ছিল, এছাড়া আর কোনো কিছু থাকবে না। ঠিক সেইভাবেই যখন ভাব হস্তি, এই হাতি মানে ভাব, হাতি ভাব হস্তি, যখন এই দেহরূপী কুড়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে, তখন এই দেহের আর তখন কিছু থাকে না। তখন মানে যা থাকে ওটা হচ্ছে জোড়াতালি দেওয়া জিনিস। এই ভগবানকে দেখছি, ভগবানের যখন সেই মহাভাব হয়, ভগবানের মানে পাগল হয়ে গেছিলেন। মাঝে মাঝে এমন কষ্ট হতো যে তিনি বলতেন যে আমি ট্রেনের মানে রেল লাইনে গলা দেবো, আমি মানে সহ্য করতে পারছেন না এত কষ্ট।
বলছে মাঝে মাঝে এমন হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে কেউ গরম লোহা যেন মাথা ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থা। ঠাকুর বলছেন যে মনে হচ্ছে কেউ যেন বল্লম শির দ্বারা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এত কষ্ট, বলছে এত কষ্ট পায়। কিন্তু এই কষ্টের বিনিময়ে কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকতা সবাইকে দিচ্ছে, পরিবেশন করছে। তার আগে কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়ে গেছে, এমনি এমনি হয়। শুধু ভাব হলেই এই ঠাকুর বলছেন ভাব হস্তি যখন কুড়ে ঘরে ঢোকে, আর তাহলে মহাভাব কি হবে? ঠাকুরের মধ্যে মহাভাব হয়েছিল। আজকে আমরা ভগবানকে যে দেখছি তার মধ্যে মহাভাব হয়েছে। আজকে না 87-এ, আজকের থেকে 25 বছর আগে, আজকে থেকে 25 বছর আগে, 35 বছর, 35 বছর কুড়ে ঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে চুরে দেয়, ভাব হস্তি দেহ ঘরে প্রবেশ করে আর তোলপাড় করে। হয় কি জানো, আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হই হই কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এইসব রিপু নাশ করে, তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে, তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। এগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের খুব গোপন কথা। বলছে কি, আগুন যখন লাগে তখন কি হয়? কার বাড়িতে আগুন লাগলে চারিদিকে একটা হই হই শুরু হয়। যার বাড়িতে আগুন লাগে সে শুধু হই হই করে না, আশেপাশে চারিদিকে সব লোক বেরিয়ে আসে, তাদের ঘরে কিন্তু আগুন লাগেনি, কিন্তু একটা হই হই শুরু হয়েছে। ঠাকুর বলছেন হয় কি জানো, আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হই হই কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। ঠিক সেইভাবেই একজনের মধ্যে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করলো, যখন জ্বললো সেই জ্ঞানাগ্নি, তখন সেই জ্ঞানাগ্নি কি করে? প্রথমে কাম ক্রোধ এই যে রিপুগুলো, এই সব রিপুগুলোকে নাশ করে, এবং নাশ করার পরে সবার শেষে কাকে নাশ করে? অহং বুদ্ধি, অহংকারকে নাশ করে। এবার যার মধ্যে নাশ করলো এটা, তার তো অবস্থা গেলই, তাকে কেন্দ্র করে তখন একটা হই হই অবস্থা। যেমন যার বাড়িতে আগুন লাগলো সে তো চিৎকার চেঁচামেচি করলোই, কিন্তু সাথে সাথে পাড়ার চারিদিকে সবাই কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়, এবং একটা হই হই পড়ে যায়। এবং ওই হই হই শুনেই বোঝা যায় যে কোথাও একটা কিছু হয়েছে। তারপরে বেরিয়ে দেখলাম আগুন লেগেছে, তারপরে কথায় কথায় মুখে মুখে দেখলাম কতটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে কথাটা। দেখেও হয়তো নেই, শুনেছে। জানেন তো ওই বাড়িতে আগুন লেগেছে কেন? ওই এক হই হই এর জন্য। ঠিক সেইভাবে যখন এই কারো মধ্যে এই মহাভাব হয়, কারো মধ্যে ঈশ্বর, এখানে বলছে শুধু ঠাকুর কি বলছে, জ্ঞানাগ্নি, যখন জ্ঞান রূপী আগুন যখন কারোর মধ্যে লাগে, তখন কি হয়? প্রথমে তার কাম ক্রোধ যে রিপু, এই রিপুগুলোকে নাশ করে, নাশ করার পর তারপর কি করে? সব শেষে তার অহংকার নাশ করে, এবং তখন চারিদিকে তাকে কেন্দ্র করে একটা হই হই অবস্থা। এটা একদম সায়েন্স। যেমন আমি যে ভগবানের খবর পেয়েছি, আমি তো ভগবানের পাশের বাড়িতে থাকতাম না, কিন্তু আমি খবর পেয়ে গেলাম কেন? ওই যে একটা হই হই শুরু হয়ে গেছিল ভগবানকে, তখন ওই প্রথম 56 তে চারিদিকে একটা হইচই শুরু হয়েছে যে অমুক জায়গায় ওরকম হয়। অনেকে এসছে তখন, কেউ কৌতূহল বশত এসছে, কেউ দেখতে এসছে, কেউ সত্যি সত্যি জানতে এসছে। তাই যার মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে একটা হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। আজকে আমরা ঠাকুরের কথা জানছি, কিন্তু ঠাকুর যখন ছিলেন সেই অবস্থায়, তখন ঠাকুরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে একটা হই হই শুরু হয়েছিল কলকাতা শহরে। ওই হই হইটাই বাড়তে বাড়তে আজকে এত বড়। ওই যে একটা শুরু হয়েছিল, ওটাই বাড়তে বাড়তে আজকে সারা পৃথিবী ভরে ছড়িয়ে গেছে। ঠিক সেইভাবেই বেদান্ত সোসাইটিও যেভাবে শুরু হয়েছিল ছোট্ট একটা রেলওয়ে কোয়ার্টার থেকে, সেইভাবেই শুরু হয়ে ভগবানকে নিয়ে শুরু হয়ে একটা ওই যে হই হই শুরু হলো, সেখান থেকে এই হই হইটাই ছড়াতে ছড়াতে আজকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, কানাডা,
নেদারল্যান্ড, স্পেন, চারিদিকে ইউকে, চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। ওই হই হইটাই চলছে। ওই হই হই শুনেই অনেকে আসে, দেখতে আসে। কেউ কারো কাছ থেকে খবর পেয়েছে, কেউ অন্য কারো কাছ থেকে খবর পেয়েছে, এবং এইভাবেই খেলা হচ্ছে। Here Sri Ramakrishna is giving a very beautiful example. They used to, or God incarnates, what do? They explain you the subtlest of spiritual things with some wonderful metaphors which you see almost every now and then. So, or you know it. And they make you understand through that metaphor, through those examples. So he is telling that if an elephant enters into a cottage, a hut, made of straw and bamboo, now what will come of that cottage? What will happen? There will be cottage no more. It will just be blown into pieces. You can just understand that once there was a hut here. Similarly, when these high tides of spirituality, which are like the elephant, when it enters this hut, this body, you can see this body, but that body is actually no more a human body. They are just the remains of a human body. And that is why their body becomes weak. Because all the strong things are just blown apart. Because of that high spiritual tide. And the highest is known as the Mahabhava. These are known as Bhav, which I am referring as the spiritual tides or high spiritual tides. In Bengali or in spiritual language, it is known as Bhav. Okay? And the assimilation, what is a Bhav? Like you are a mother. You are a mother. So motherhood, it is a Bhav. Fatherhood, friendhood. These are all one. These are all Bhavas. In English, normally we say Bhava. Okay, in Bengali it is known as Bhava. So, friendship, it's a Bhava. Enemy, that's also a Bhava. Because when you love someone, you feel that. You feel that love for him or her. Again, when you hate someone, you again feel that hate. Isn't it? You feel that hate within you. So all these are Bhavas. And the assimilation of all such bhava is known as the Mahabhava. These bhavas, if they enter one single bhava, if they enter into one person, they become, like overwhelmed. Like when you become mother, you are so happy, seeing your child for the first time, and the whole life you spend after him or her, because you are a mother. Now imagine if all such bhavas enter into one person, what will happen to him? He will be then no more a human body. His body will be no more a human body, though it will appear from outside that he is a human being, but he is no more a human being. He doesn't have a human mind. He is no more a human being. He doesn't have a human mind. His mind becomes God itself. That's the assimilation of all ideas, of all powers. That is known as the Mahabhava. But with aspirants, maximum thing may happen as bhava. With God incarnates, this Mahabhava happens. And that is why they love everyone. They have no friend, no enemy, nothing. They love everyone alike. In the same manner. So, when
an elephant enters into a house or a hut, that what comes of the hut, what happens to the hut, is what happens to the mind and body of a aspirant when such bhavas enter in. And now imagine of a person in whom the Mahabhav has entered. It is very, very, very rare in the field of spirituality. And it's also very, very hard to absorb that power. Only giving you that power is not enough. You also have to absorb it, isn't it? You also have to absorb it. You must have the capacity to absorb. And that is why God incarnates are very, very, very rare. They do not come every now and then, or they do not come in 50 or 70 years, okay, after every 20, 30, 40 years. No. They come in ages. And then Sri Ramakrishna says that when a house is set on fire, there is a fire in the house, a fire breaks in the house, and it burns many things, then what happens? There is a chaos all around, isn't it? Not only in the house, not only the family of the house will scream and they will shout. Even the neighbors, they will come out of their house and they will be shouting. So, when this fire of knowledge begins to burn, it first burns all those things which are in contrary to spirituality, like desire, greed, lust, and all these things. This fire of knowledge will burn. Okay, and then what happens? At the end, the ego is burned. The last thing that goes is the ego. And when such a thing happens to someone, like when fire breaks in a house, people all around, they create a chaos and people come to know there is a fire. Similarly, when someone has this knowledge and this knowledge sets fire to the desire, the lust, the greed and everything, and at the end the ego is also burned, then surrounding him there is a chaos. The chaos of spirituality. People begin to come to him. He doesn't have to preach out. People begin to come to him to see, to know. That's automatic, that's a science. Like as Bhagavan says, if suddenly there is vacuum here, a vacuum is created, what will happen? The vacuum can never remain. Air will rush from all sides to fill up that vacuum, isn't it? So when a vacuum is created in someone, when his desires, lust, ego, and everything is burned, so there is a vacuum there. So what will happen? The vacuum will attract all things which are surrounding it. So people will come. People will come to him automatically. He doesn't have to go out to preach. They will come, and that is certain. This is a science. How do people come to know? They come. This is the metaphor that Bhagavan gives. And what did Sri Ramakrishna say? He said that when flower blooms, bees will come automatically. You don't have to invite the bees. You don't have to give them an invitation letter. Okay, there is flower, please come. It will come, it is natural. Similarly, when there is vacuum, things from the surroundings, they will rush to fill up the vacuum. Or you may say the vacuum attracts all the things which are near it. And that is why you see this
spiritual chaos, if you may say, if we may at all call it chaos. Okay. That is why you see people from all over, just not India, but from the world, coming to meet Bhagavan. Virati is not a very historical place, or it's not something, a place to see. It's so congested, you see. It's nothing short of a thing in Kolkata to see. But people come from all over the world to this place, Mayarbari in Virati, to see a person who is vacant, who is empty, whose last greed, ego, everything has been burned to ashes, in whom this huge elephant of Mahabharata has entered, in whom Godhood has descended, one who can liberate people at will. They have the capacity to liberate people at will. And this I'm with him for the last 34 years. I have seen this myself. I'm not narrating you a story heard from someone. I have seen it with my own eyes. People coming to him, and I have seen him liberating people at will. So that is the science. How does people come to know? People come to know in this way. It is purely a science, and this is the science of spirituality. তুমি মনে করছো সব ফুরিয়ে গেল, কেশবকে বলছে ঠাকুর, যে তুমি মনে করছো সব ফুরিয়ে গেল, কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। তুমি মনে করলে তোমার তো সব রোগ শেষ। এইবার যেমন আমাদের হয়, শরীর খারাপ যখন খুব হয়, বাড়ির সবাই মিলে, আত্মীয় স্বজনরা মিলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল, তখন বোঝা যায় যে না, এটা দরকার ছিল। দুদিন পরে যে একটু স্যালাইন দিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে, সব দিয়ে যে ভালো হয়ে গেল, তারপরে প্রথম চিন্তাটা কি আসে? এই বাড়ি কবে যাবে? প্রথম চিন্তা। কেন? কি মনে হচ্ছে সব সেরে গেছে। ডাক্তার কিন্তু জানে সব সারেনি, এবং যতক্ষণ সব সারবে না, যতক্ষণ আবার টেস্ট করে, ঢোকার সাথে সাথে কিছু টেস্ট করে, আবার ছাড়ার আগে কিছু টেস্ট করবে। ওই টেস্টগুলো করে যদি দেখে যে কমেছে সব, তাহলেই ছাড়বে। যদি দেখে কমেনি, ছাড়বে না। সব কমিয়ে তারপর ছাড়বে। আমি তো ভাবছি কমে গেছে, কিন্তু টেস্ট করে দেখা গেল কমেনি। ঠিক সেইভাবেই বলছে, তুমি মনে করছো সব ফুরিয়ে গেল, কিন্তু যতক্ষণ রোগীর কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে ডাক্তার ছাড়ে না। আর ঠাকুর এখানে কার কথা বলছেন? ঈশ্বরের কথা। যে যখন একবার ঈশ্বরের কাছে এসছো, তখন যতক্ষণ তোমার সব শেষ না হচ্ছে, তিনি ছাড়বেন না। তুমি হয়তো ভাল লাগছে না যে এইবার ছেড়ে দাও, ও একবার হাত ধরলে তিনি আর হাত ছাড়বেন, কিচ্ছু করার নেই। জগতের লোক হাত ধরে ছাড়ে, হাত ধরে ছাড়ে, কিন্তু এখানে ঈশ্বর একবার যার হাত ধরবেন, আমি চাইলেও সে ছাড়বে। তাই বলছে, কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও আর চলে আসবার জো নাই, যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন? তুমি হাসপাতালে নাম লিখিয়েছো কেন? একবার যখন লিখিয়েছো, তখন ডাক্তার যতক্ষণ না বুঝছে যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছো, তোমার চোখে না, ডাক্তারের চোখে। আমার কাছে তো আমি দেখছি দুদিন পরে ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তার যতক্ষণ এটা না বুঝবে যে তুমি ঠিক হয়েছো, সে কিছুতেই আসতে দেবে না। কেন? বলে তুমি নাম লেখালে কেন? তুমি ভর্তি হলে কেন? তুমি ভর্তি হয়েছো কেন? ভর্তি যখন হয়েছে, তখন যতক্ষণ না তোমার সমস্ত রোগ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়বে না। ঠিক সেইভাবেই যখন আমরা ঈশ্বরীয় পুরুষের কাছে আসি, তখন যতক্ষণ না আমাদের সব শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন।
আমিও দেখছি মা বেশ ভালো আছি, এখন আসার পরে মায়ের বাড়িতে রোজ আসছি, বেশ ধ্যান হচ্ছে, একটু বেশ ভালো লাগছে, হ্যাঁ ঈশ্বরের চিন্তা হচ্ছে, এ তো হয়ে গেল। ভর বললো এই ডোবো ডোবো আরো ডোবো, এখনো সংসার নিয়ে পড়ে আছো, মানে সংসার ছাড়তে বলছে না, কিন্তু সংসারের চিন্তা নিয়ে পড়ে আছো এখনো, ডোবো আরো। আমি তো ভালোই ছিলাম, বেশ তো ডুবেছিলাম, তো বলছে না ডোবা হয়নি। কেন? তুমি ভাবছো তুমি ডুবেছো, কিন্তু তিনি দেখছেন দেখা যাচ্ছে এখন, তিনি দেখছেন এখনো পুরোটা ডোবা হয়নি, তাই তিনি বলছেন ডোবো ডোবা। আমার মনে হচ্ছে আমার হাত খালি, আমি তো কিছু ধরে নেই। তিনি বললেন এখনো ধরে আছো। আমি বললাম ওরে বাবা, কোথায় ধরে আছি বুঝতে তো পারছি না। বলছে নিজে বোঝা যায় না। কেন? পিঠে যখন দাগ লাগে নিজে দেখা যায় না। তখন মা এসে বললে এই পিঠের মধ্যে এখনো দাগ লেগে আছে, ধর ঠিক মতো। গুরুও তেমন, সদ্গুরু যদি হয় সে ছাড়বে না। ঈশ্বরীয় পুরুষ তো বিরাট ব্যাপার, সদ্গুরুও ছাড়বে না। সদ্গুরুও ডেঞ্জারাস জিনিস। সদ্গুরু ঈশ্বরীয় পুরুষ একই, ছাড়বে না সে। আমার মনে হচ্ছে আমি চলে যাবো, কিন্তু বলছি না, যাওয়ার উপায় নেই। কেন? তুমি নাম লেখালে কেন? তুমি ঢুকেছো কেন? যতক্ষণ না সব যাচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়া উপায় নেই, ছাড়ার জন্য। যেমন বন্যার সময় সবকিছু ভেসে যায়, তা এরকম অনেকে থাকে যে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা খুব ভালো সাঁতার জানে, দামি দামি জিনিস যখন ভেসে যায় ওগুলোকে গিয়ে নিয়ে আসে, নিয়ে বিক্রি টিক্রি করে। তো এরকম বেশ কিছু লোক, বন্ধু বান্ধব সব দাঁড়িয়েছিল, বন্যা হচ্ছে, সব ভেসে ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখছে একটা কালো রঙের জিনিস ভেসে যাচ্ছে, বেশ দামি জিনিস বোঝা যাচ্ছে। সবাই মিলে বললো এইটাকে নিয়ে আসতে হবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে সাঁতার কাটতো তাকে বললো তুই যা। ও তো সাথে সাথে ঝাঁপ মেরে একদম সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওখানে। এবার ওটাকে ধরেছে, ধরে আর আনতে পারছে। সবাই চিৎকার করছে কি রে, আয় পাড়ে আয়, ওকে যখন নিয়ে আসছিস। বলে পারছি না। বলছে না পারছিস না কেন, নিয়ে আয়। বলছে না আসছে না, হচ্ছে না, পারছি না। বলছে ঠিক আছে যখন পারছিস না তাহলে ছেড়ে দে, কারণ ভেসে চলে যাচ্ছে তো। তাহলে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়, যখন পারছিস না তাহলে ছেড়ে দে, নাহলে তো ভেসে যাবি, ছেড়ে দিয়ে চলে আয়। বলছে আমি ছাড়বো কি, আমি ধরলে তো ছাড়বে, ও আমাকে ধরেছে, এবার ও যতক্ষণ না ছাড়বে আমার উপায় নেই। এটা ভাল্লুক ছিল, এটা ভাল্লুক ভেসে যাচ্ছিল, ও গিয়ে ওটাকে জড়িয়ে ধরেছে। হ্যাঁ, জড়িয়ে ধরা করে তো ভাল্লুককে জড়িয়ে ধরেছে। এবার ও ছাড়লে কি হবে, ভাল্লুক তো আর ছাড়ে না। তখন বলছে ওরে তুই নিয়ে আসতে না পারিস, ছেড়ে দিয়ে বলে আমি ছাড়বো কি, ও ছাড়লে তারপরে তো আমি ছাড়বো। ঠিক সেইভাবেই আমরা প্রথম প্রথম ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরি, খুব ভালো, দারুণ। তারপরে যখন ঈশ্বর জড়িয়ে ধরে তারপরে তিনি আর ছাড়বে কিচ্ছু পাবেন। বাবার সাথে ছেলে যখন মেলা দেখতে যায়, ছেলে খুব সুন্দর সেজে গুজে, খুব আনন্দ তার, সে বাবার সাথে মেলা দেখতে যাচ্ছে, সেজে গুজে সে বাবার হাত ধরে চলল। তখন বাড়ির থেকে বেরোচ্ছে, তখন কি ছেলে বাবার হাত ধরে আছে, আনন্দে বেশ জামা কাপড় পরে। বাবা যেই দেখলো সামনে ভিড়, তখন আস্তে করে কি করে হাতটা পাল্টে নেয়, মানে ছেলে এতক্ষণ হাত ধরেছিল, বাবা ছাড়িয়ে দিয়ে বাবা তখন ছেলের হাত, তারপরে ছেলে যতই ছাড়াতে চায় বাবা ছাড়বে। এই যে কখন ছেলের হাত ছেড়ে বাবা হাত ধরে ফেললো, এটা বোঝার খুব মুশকিল। তাই যখন ঈশ্বর একবার ধরেছে, তখন যতক্ষণ না আমার মধ্যেকার সমস্ত ভবরোগ, এগুলোকে বলা হচ্ছে ভবরোগ, এই যে কামনা বাসনা ঈর্ষা হিংসা দেশ লোভ লালসা যা যা আমরা বলি, বলছে যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন। বলছে যাবে কিভাবে? বলছে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ভালোবাসা, ভালোবাসতে থাকো। এগুলো তার ভালোবাসায়, এগুলো এমনি আর জায়গা পাবে। বলছে না রাম নামে ভূত পালায়, ঠিক তেমনই যখন এগুলো হতে থাকবে, ঈশ্বরীয় ভালোবাসা যখন আমার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে, আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, তখন আমি দেখবো
এগুলো আমার মধ্যে অটোমেটিক্যালি কমে আসছে, এগুলোকে আলাদা করে কমানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যতক্ষণ না সারছে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। এটাকেই বলা হচ্ছে কি ঈশ্বরের হাসপাতালে আপনার চিকিৎসা। তিনি পুরোটা চিকিৎসা করেই ছাড়বেন। আত্মার চিকিৎসা মানে আত্মার তো আর চিকিৎসা হয় না, আত্মা নির্লিপ্ত নির্বিকার, মনের কথা বলছে। আত্মার চিকিৎসা মানে মনের চিকিৎসা। এগুলি সবই মনের ব্যাপার, ইচ্ছা হিংসা দেশ এগুলো সবই মানসিক ব্যাপার, মনে। So Sri Ramakrishna here gives a very beautiful illustration again. He says that when you have been admitted to a hospital for some sufferings, that you are suffering and your friends and your relatives, they have put you in a hospital, admitted in a hospital. So the hospital staffs and the doctors and the nurses, they will treat you, isn't it? The doctor will treat you. So after treating, after 2 or 3 days, if you are not very serious, then after 2-3 days you will be feeling quite okay, quite fine, and then you like to go back to your home, isn't it? That is the first feeling which comes. When will the doctor release? Because I am feeling that I am fine, I am okay. But until and unless the doctor feels that I am okay, he is not going to release me. Because as soon as I entered, he did some tests, some examinations, and he saw the results. Before giving me discharge, also again he will do some examinations, do some tests. And then if he sees that okay, the results are okay, then only he will discharge me. Else, if I feel I am okay but my results are not okay, then he is not going to leave me, isn't it? Because he will say, if you tell doctor I am fine, he will say no, your results are telling something else. But you say that I want to go to my house, then he will say, why were you admitted? Why did you come? You cannot go. Why? Until and unless you are fully cured, he will not be spared. He will not be given the discharge certificate. No. Similarly, when the Guru catches hold of you, until and unless all the things, all the disease which makes me feel spiritually ill, until and unless all these diseases are eradicated, he is not going to leave me. Even if I wish that okay, no more, I want to go now. Not physically, mentally, because after some days you have to go back to USA. So, but if you want that mental freedom, no, I want to go away and this, he is like the doctor, he will say no. Once you have come to me, and once you have agreed to take my treatment, I am going to treat you to the full or the best of my ability. I am not going to leave you half done. And that is the treatment of the Atma in the hospital of God. Until and unless all these things in me, my ego, my pride, my vanity, my greed, my lust, my jealousy, my envy, these are the diseases. Until and unless these are gone, the Guru is not going to leave you. Even if the Guru is physically not present, even if he leaves his body, he will feel him working within you, and he will never leave you until and unless you are free from all such diseases. You know, like when a small boy, a kid, he wanted to go to see the fair. So the father said, okay, I will take you to the fair in the evening. I will come from the office and I will take you to the fair in the evening. So the boy was very glad, he was very joyful, and after the father came, he got dressed, nicely dressed, and he was so happy, catching hold of his father's hand and walking in the streets and looking everywhere and here and there. It was so beautiful. Now, when the father saw that the fair is going to begin, they are entering the arena, what does the father do?
The father just changes the hand. Until and unless now, the child was catching hold of the father's hand. So there was every chance that the child would leave it. But when the father sees that now it is time, father changes the hand. Then he catches hold of the child's hand. And once he catches hold of the child's hand, the child cannot escape. However hard he may try, the father is not going to. Similarly, the spiritual guru, the father, once he catches hold of our hand, is not going to leave it, even if I want, until and unless I become free from all my diseases like envy, like jealousy, like hatred, like pride, ego, vanity. So he will treat me to the full and then give me the discharge certificate, not before. So this is the topic.